یہ ہے شفینہ شاہ جو پیدا لندن میں ہوئی لیکن ماڈلنگ کی دنیا میں مس پاکستان ورلڈ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. Oh, this is the crown. So اس وقت I was like, oh my gosh. Then I felt a bit emotional, لیکن I was cool. مس پاکستان ورلڈ جی ٹائٹل لینے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا. لائک ایکچولی میں عجیب سے فیل کرتی ہوں ایکچولی, کیونکہ میں بلیو نہیں کرتی یہ کیسے ہو میرے ساتھ میں. لائک میں چانس یہ ملی تو بہت اچھی بات ہے میرے لیے, لیکن تو میں خوش ہوں, میں آنرڈ ہوں. I'm really grateful. From where did you started off with this career اور اب تک کی آپ کی جرنی کیسی رہی؟ جب میں چھوٹی تھی میں بہت شائی تھی. اوکے, لانگ اسٹوری شارٹ, مائی فادر واز این ایکٹر, میری امی بھی ایکٹنگ کرتی تھی اور that's how they met. اوکے, سو لیکن مائی فادر پاسڈ اوے جب میں چھوٹی تھی. تو اینی وے آئی واز بورن ان لنڈن. لنڈن سے ہم نے شفٹ کیا امریکہ, ٹھیک ہے. اینڈ مائی نانی سیڈ ون ڈے ٹو می, آپ بہت شائع ہو تو ڈرامہ کلاس شروع کرو. میں نے بولا نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں, میں شائع ہوں. انہوں نے کہا تھا ہاں بالکل ایگزیکٹلی, آپ یو نیڈ ٹو بی کیچ یور کانفیڈینس اپ. ٹھیک ہے, تو میں نے شروع کیا ڈرامہ کلاس اسکول میں جب میں 12 سال تھی اس وقت. لیکن جب میں نے شروع کیا میں نے ریئلائز کی مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے میری. تو میں نے واپس گئی میرے نانی کے ساتھ, سیڈ لک مجھے پسند کرتی ہے ایکٹنگ. اینڈ دین میری ایک سہیلی تھا وہاں اسکول میں, انہوں نے کہا تھا یہ نمبر کال کرو, یہ ایکٹنگ اور ماڈلنگ اسکول ہے, تو آڈیشن کرو, شاید آپ اور کر سکتے ہیں اس کام میں. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے وہ نمبر فون کیا, آڈیشن بھی لے لیا, اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا میرے. تو وہاں میں نے شروع کیا ایکٹنگ, کمرشلز اور ماڈلنگ کلاسز بھی کرتی تھی وہاں. اور وہ جو بکس کتابیں وہ ایگزیکٹلی بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے پوری چیز, وہ اٹس ریئل تھنگ. موویز تو صرف نہیں ہے لیکن اٹ ہیپنس ان ریئل لائف. تو میں 12 سال تھی شروع کیا. تو میرے پہلی فیشن شو امریکہ میں تھی, کیلیفورنیا, اور میں 12 سال تھی اس وقت. اور ایکٹنگ بھی شوق میرا, میں نے اسٹیج کام بھی کرتی تھی اسکول میں, ایکسٹرا کلاسز, لائک جو ایکٹنگ چیز ہے تو میں نے وہ کر لیا. سم ایئرز آفٹر ہم نے واپس آئے انگلینڈ, وہاں سے میں نے ڈانسنگ بھی شروع کیا. ایک کمپٹیشن تھا, اچانک سے آئی. مائی مام سیڈ ایک آڈیشن ہے, ہم برمنگھم جائیں گے, ابھی تیار کرو. مجھے معلوم نہیں تھی اس وقت کون سی آڈیشن ہے, لیکن میں نے صرف تھوڑی سی میک اپ, جینس, ٹاپ پہن لیا, وہاں گئی. جب میں پہنچ گئی وہ اس کا آڈیشن, انہوں نے کہا تھا آپ کو کوئی ڈانس پیس ہے ریڈی. میں نے بولا کیا, یہ ڈانس کمپٹیشن ہے, ڈانس آڈیشن ہے. You were not knowing about that. I didn't know. All right. I thought, I mean, my mom said, uncle, some guy said, come. So we went. So anyway, so they had CDs, اس وقت CDs تھا. And ایک گانا وہاں تھا, فضا from محبوب میرے. وہ گانا, وہ ڈانس مجھے, I knew the dance. کیونکہ for my mom's birthday, وہ ڈانس میں نے کر لیا, سارے کوریوگرافی, ایوری تھنگ. تو ایسا چلو ٹھیک ہے میں یہ ڈانس کروں گی. تو وہاں میں نے کر لیا وہ ڈانس. اینڈ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا کانٹیسٹنٹ کے لیے. there was like 10 girls and we had a song. ایک کوریوگرافر وہاں تھا, اینڈ انہوں نے لائک I didn't win the competition, لیکن اس کمپٹیشن سے انہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہو, میں ڈانس گروپ بناؤں گی. I said okay yeah sure whatever. میں نے کبھی نہیں سوچی وہ مجھے فون کریں گے like to do the dance group. He phoned me. تو I was part of a dance group. تو وہاں سے ہم نے بہت ساری ریہرسلس کی, ڈانسنگ بھی کی, شوز بھی کی, میوزک ویڈیوز بھی کر لیا, اسٹیج شوز, لائیو, ایوری تھنگ, ویڈنگز, رائٹ. لیکن اینڈ اینی وے اٹ واز ٹائم ٹو گو ٹو یونیورسٹی. تو مام سیڈ چلو اوکے آپ کی ایکٹنگ شوق ہے, ماڈلنگ شوق اور ڈانس بھی, لیکن کچھ اور کرو. آئی واز مینٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. All right. That's a multiple thing altogether, being a model and being a doctor at the same side. ہاں basically. تو but this was what I thought I wanted to be, a surgeon, doctor. جب میں young تھی, جب Halloween آپ کو پتہ ہے کے بارے میں, تو I used to dress up as a doctor. Oh, like nice. it was that. Scary doctor or like a witch doctor or what category? With the green scrubs, with the stethoscope and just, nice. Yeah, just like a nerdy normal doctor. But actually, so when I got to that age to choose the degree, I said to my mom, مجھے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. She says okay, کیونکہ وہ مجھے فورس نہیں کریں گے like you must do this. تو she said what are you gonna do? I said okay. تو میرے پاس I love sports. ٹھیک ہے, تو اسپورٹس I was like okay something around like this. تو میں نے نیوٹریشن ڈگری لے لیا. تو وہ میں نے کر لیا نیوٹریشن, ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائلس.
And that's very nice. Yeah, तो मैं सोच रही थी मैं यूज़ करूँगी ये डिग्री, अच्छी बात है, मैं नहीं यूज़ करूँगी, वो नॉलेज है मेरे पास, और we have to be healthy in life. So Exactly, but being into this competition, what sort of criteria they have categorized? Because आपको मेरे ख्याल में अपनी diet, health, अपना आप maintain करना पड़ता है. You have to go to gym and stuff. Whatever I have heard till now, और इसकी एक certain age limit भी होती है. जी. So what was the category? तो actually मैंने भी ये सोची थी शायद the funny thing is long time ago मैंने कर लिया एक pageant, लेकिन उस वक्त मेरा confidence नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद, like I didn't continue the pageant work. Funny story, तो मैंने पाकिस्तान आई few months ago, लेकिन एक दिन सोच रही थी like मुझे pageant करना चाहिए, सिर्फ the thought came into my head. 2 दिन के बाद मेरे दोस्त, उनका नाम Syed Shah, he phoned me, he said, do you want to go for Miss Pakistan? I said, you what? I said, excuse me, there's a Miss Pakistan in Pakistan? I was shocked. So I said, of course. He goes, okay, why don't you apply? And I said, okay. So I did. Obviously, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, मैं सोच रही थी वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ. उन्होंने कहा था पाकिस्तान और my mom's from Kohat. All right. So he's like, okay, apply. I applied online and it said, they were asking like, what would you want to do? आप क्या करना चाहिए जब आप Miss Pakistan बन जाएंगे? Like, what's your plan and something? So I gave some answers, what I felt was good for me, the truth. All right. I think my passion, they saw my passion. This is the thing. Right. Yeah. So they just asked you to come over to Pakistan for the award ceremony. Yeah, but before that, there was the requirements. You have to. There, like you mentioned, age categories. So, pehle, actually, my friend Syed Shah, he sent me Mrs. Pakistan website. I said, "Yaar, this is Mrs. Pakistan. How am I supposed to be Mrs. Pakistan?" He goes, "You're married to yourself." I said, "I can't say this." He's so funny. Anyway, so I said, "Look, there has to be another category." So we were looking. So there was Miss Pakistan, MISS. But the age limit is up until like 28 or 29. All so right. I was like, I can't fit into this category. We don't need the exact number. Like I said, is there anything else? There's Miss Pakistan. So Miss Pakistan theek tha mere liye. So I said, okay, chalo, I'll go through this application. So that's the category I went into. So they invited you themselves, right, to just come over, and you have got selected. What sort of call you received from them? So I had a message come through, and I had an email come through to say you have been selected, and I was shocked. I was thinking, nahi, ye real nahi hai. Like, I was. It's fake. Yeah, I was thinking. I don't know what I was thinking. Because us waqt mein meri saheli unka ghar mein like we were just eating food, and I was in the kitchen, and I saw the phone, I saw the email, and I was reading, and I was like, I think this is real. So we were, jumping around. We were jumping around in the kitchen and just screaming like, is this real? And I was like, nahi. But actually, I believe nahi karti thi, like that it happened until the day of the ceremony. That it really happened. That, I got this Gee. crown on my head, When the and crown I'm like, came on, oh my God, what feeling? I can't even explain. I was don't like, start crying. yeah, I'm telling you for sure. I'm emotional. Don't. You are getting emotional. That's why I'm asking you. Don't cry. Yeah. So us waqt when the crown came on, then I was like, oh, I'm Miss Pakistan World, 2023. Us waqt maine, like, I really believed it. Moment कैसा था उस वक्त, because everybody's eyes were on you and you were not even expecting. तो जब नाम announce हुआ एक feeling होती है. Well, so I will say I knew that it was happening because they only brought the girls that were getting the titles to the award ceremony. All right. Okay, so there was just the girls that had received the title. So we knew the title was ours now by us waqt because sif award ceremony tha na. Sari Right. baki cheez was online. Everything was online, all the requirements, because it was like this procedure. And so us waqt we knew, lekin I didn't believe it until the crown was on my head. It's like, obviously उस वक्त जब मैं स्टेज पे पहुंच गई, वहाँ गई, this that, और उन्होंने like बताया हाँ अब ये करेंगे और crown ऐसे इस वक्त आएंगे आपके सर पर, तो आप तो वो चीज़ में आ रही मेरे like in my mind I was thinking, okay, I'm gonna walk here, oh this is the crown,
you know, Oh my like God. it's happening right now. And I was You were like, oh my God, Yeah. what's happening? so us waqt I was like, oh my gosh. Then I felt a bit emotional, like I was cool. So from when did you start earning? From When earning did you get your first income? my first income acting ke job mein. Huh. When I was a baby, I was in a video, All right. so I must have earned money back then. That was Lekin known to your mother, right? Not about you, yourself. My When first- did you first start earning? My first paycheck jab main, I think I was like 13. All right. So really young, अमेरिका में. तो yeah, मैंने काम शुरू किया बहुत like पहले like और jobs भी था मेरे पास. Like I was a assistant librarian. Summer job मैंने कर लिया. Okay. Mental health support worker मैंने भी कर लिया. और job summer job भी था like you know like reception job. So ये काम मैं करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा like England we have to keep earning ना like और जो डांस शोज में निकल लिया वो जो पैसे आई और अभी शूटिंग और एक्टिंग और मॉडलिंग काम करती हूँ इंग्लैंड में. तो दीज आर माई मेन जॉब्स नाउ. और एक और जॉब भी है मेरे पास तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन डिग्री है मेरे पास. So you have been doing multiple jobs all together. तो फिर All मिस the time. पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? मॉडलिंग में कब से आ गई? तो मॉडलिंग आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 12. All Then I right. went into acting, थोड़ा सा ब्रेक मॉडलिंग से. Then वापस I went to dancing, then वापस acting और modeling. और अभी the last few years I've been doing a lot of modeling and lot of acting. कितने स्ट्रगल्स फेस करने पड़े यहाँ तक आने के लिए? कितना कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो इस जर्नी के दौरान? मेरे पापा बहुत हेडस्ट्रॉन्ग था और मेरे अम्मी वो जो उनका करना चाहिए वो करते हैं. तो इससे वो जो और मैं कॉम्बिनेशन मेरे पापा को और मेरी अम्मी को. तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. हाँ मैं रो रही थी हेयर जब रिजेक्शन हुआ. अब यू नो लेकिन मैंने रियलाइज़ की एक्टिंग वर्ल्ड के बारे में जब रिजेक्शन हुआ दे नॉट रिजेक्टिंग यू लेकिन आप सही नहीं है इस रोल के लिए. तो ये मैंने रियलाइज़ की क्योंकि बार बार हम ऑडिशंस जाती हैं. Exactly. सारे रिजेक्शन हुआ इस इंडस्ट्री में. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक कंपटीशन. ये चीज़ ये कंपटीशन तो बहुत है. बहुत है. हाँ बहुत है इस इंडस्ट्री में लेकिन सारी इंडस्ट्री में है ना. तो आई हैड टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. ये सबसे बेस्ट एडवाइस है जो लोग उनको करना चाहिए एक्टिंग और मॉडलिंग. वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर एक्टिंग, योर क्राफ्ट. नेवर गिव अप. ऑडिशंस रिजेक्शन ये नॉर्मल है. लाइक यू हैव टू थिंक ऑडिशन जाते हैं उसके बाद ऑडिशन को भूल जाओ. लाइक फॉरगेट इट. जो हुआ हुआ. ओके जस्ट नेक्स्ट ऑडिशन. What are your future goals? फ्यूचर गोल्स इंशाल्लाह. अभी ये टाइटल है मेरे पास मिस पाकिस्तान वर्ल्ड. तो एक्चुअली इस पैजेंट से पहले मैं सोच रही थी जब मैं यहाँ आई थी पहले मैं सोच रही थी मुझे लोगों को बताना चाहिए पाकिस्तान कैसा है. पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और पीपल शुड नो. क्योंकि जब इंग्लैंड में लोग सोचते हैं पाकिस्तान लाइक दे डोंट थिंक गुड ऑफ पाकिस्तान एंड ये ठीक नहीं है. और मैं बहुत अपसेट फील करती हूँ लोगों ये सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में. सो मैं आई वांट टू मेक पाकिस्तान आई वांट पीपल टू नो हाउ ब्यूटीफुल पाकिस्तान इज. तो फ्यूचर में अभी ये टाइटल है मेरे पास तो ग्रेट क्योंकि दिस मिशन ऑफ माइंड टू मेक पाकिस्तान नोन दैट हाउ ब्यूटीफुल इज़ हाउ पीपल. बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ और खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ. और चौकी कबाब इज़ द बेस्ट. मैं पठान हूँ तो इसलिए. बट ये सारी चीज़ यू नो आई वांट पीपल टू कम विजिट पाकिस्तान. If you get a chance to work with a Pakistani actor in a drama or film, so what will you choose? किसको चाहती हो कि आपके co-star बने और इसके साथ you want to star with him or her in the next drama or upcoming movies or anything? Actually, to be honest, I will feel really honored to work with Pakistani actors because the dramas are really good. You know, dramas are really good और सारे actors जो वो मेरे साथ काम करना चाहिए तो I will say yes. If you want to shift to Pakistan, what's the main reason to stay over here in Pakistan? Pakistan? Yeah. The खाना, the पीना. खाना पीना के अलावा नहीं काम की वजह से. तो मैं जहाँ जाती हूँ जो मेरे पास काम है लाइक क्योंकि इंग्लैंड में मैं अभी मिडलैंड्स में रहती हूँ लेकिन मैं हमेशा वहाँ नहीं है. जब कभी कभी शूट है मैनचेस्टर में, कभी कभी लंदन, कभी यहाँ, कभी मैं यूं करती हूँ हमेशा. लोगों वो समझ नहीं आती वो कहाँ किधर है. कहीं मेरे अम्मी वो कहते हैं आप कहाँ हो और मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 दिन के लिए मैनचेस्टर जाऊँगी. शी सेज ओके. आई एम लाइक बाय. तो ये मेरे लाइफ है तो जो शायद काम आएंगे यहाँ हाँ तो आई विल कम टू पाकिस्तान. Nice. मैं ये सोच रही थी इस पैजेंट से पहले दैट मे बी मैं हाफ द ईयर यहाँ रहूँगी और Half the year इंग्लैंड London में क्योंकि में मैं दोनों को पसंद करती हूँ ना. Okay. लेकिन पाकिस्तान जब मैं यहाँ आई थी तो मैं होम फील करती हूँ. लाइक आई फील
Like we are home. Yeah, it's really, it's different, लेकिन it's nice. आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो अभी मैं अम्मी के साथ रहती हूँ और Right. मेरी भाई के साथ मेरी बहन भी है लेकिन वो शादी हुआ, like she's married. Okay. And What about your father? my father, he passed away when I was younger. Alright. So, and actually I had parents were separated. पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान मेरी नानी. So you नानी were और like नानी की बहन. more close to your nanny and you just keep on coming over here for her. Basically, yeah. So who supported you the most to join drama school or something like that? हाँ मेरी नानी उन्होंने मुझे सबसे like she's my biggest fan और biggest supporter. उनकी वजह से मैंने शुरू किया ये सारी काम जो मैं काम करती हूँ जो मैं बन गई हूँ वो फिर सिर्फ मेरी नानी like नानी की वजह से.